okukozesa mwatyo n'ampama mu kamwa n'afuka mu kamwa era omutima omubyesaawa eyo ate empiso n'empanvu ziba mpanvu okunta abantu benattanga all the people that I killed natuuka akaseera n'enjijula mutima n'engamba omuntu okozesa atya n'ampama mu kamwa n'emmera omutima omubi n'entandika okusaanyaawo amanya n'eddoboozi nampija Estaprosi. I'm called Nampija Estaprosi. Ndi mukolomojo naye nze bavaayo Karamoja ne badda Bugwere ne tufuuka Bagwere. I'm from Karamoja, but we left that place and we are now from this side. Tambudde ne nsumba Dr. Agaba ye musumba wange kati. With Dr. Wagaba, my pastor now. Atambudde ne musumba Agaba Patrick. Yes, I've moved with Pastor Patrick Agaba. Abooluganda byengenda okwogera bingi naye nsaba mugyemuko amakulu ate tuyige. I'm going to speak a lot of things, but get something from it. Kubanga bijja kubeera bingi abanyumirwa banyumirwe musege naye muggyemu muyige. It's going to be a lot, but you're going to laugh, but learn something from the story. Amen. Tusaba mutujjiremu ekiwuuma. Sobole obuli. Nyingira Kampala n'emyaka 12. I came to Kampala when I was 12 years. Najja nzize kusoma P7 Kasangati Parent. I came for education for primary 7 in Kasangati. Najja nzize kusoma boarding. I came for boarding section. Munange ntandika okusoma we natuuka mu ssomero ojjukira tubeeramu ne classmate ne aba friend. Remember, I always have classmates at school and friends. Natuuka neefuna classmate omulala yali Mugwere, omulala Munyankole, omulala Mujapadola. I got my classmates. One was Munyankole, Mugwere, and Mujapadola. Ntuula nabo ate ng'olulimi Olugwere lwe nkozesa nga kwegamba oli alinga muganda wange. So I knew their language, so she was like my sister. Nga bo basoma dde. They used to come from home, they are day scholars. Nze nali mu boarding. Yes, in the boarding section. Munnange nga tutandika okuwuliziganya n'abaana bawala abo tuwanyisiganya mboozi kiki. We started having conversation with these girls. Ne bagamba naye lwaki ggwe onyumirwa nnyo okulya akawunga okuva ku mpaka ku ttaamu? So why do you enjoy eating portion from the start of the term to the end? Tolaba omulamu bwaffe engeri gye butambulamu. Don't you see our life, how it is moving? Nga mbagamba naye mmwe mukikola mutya? I told them, how do you do it? Nga batandika okundiramu embeera zaabwe ze baali bayitamu abawala abaali beetonda naye nga beetondera nga bwe bagenda ku ssomero ku makya. So whenever they would go to school, these were prostitutes. Olweggulo baba bazzeeyo nga babeera mu mulimu ogwo gw'okwetonda. So every time they would leave school, they would go naye nga bali mu 16 years, 15. So these people were around 15 to 16 years. Abawala ne bagamba naye lwaki toweekyanga n'ova kusoma ne tugenda mu ddenga oviireyo ewaffe kuba baali bapangisa gona ennyumba yaabwe. They told her, why don't you leave the boarding section and join us here in this corner in their home? Nababuliriza saasibamu wadde ne bagamba bugambe mukwatemu katono ze n'ekyange. I didn't resist anything. I just said wait a bit, then nga netugenda okutandika okubeera nabo olugendo lwaffe lutambula kati. Now I started living with these girls. Naye nga bwe tuddayo olweggulo bagamba eno gye tujja ssente abasajja nga batera okujja. So they would tell me whenever we leave school that this is where we get money. Men would come in. Naye ng'ate mbeegomba nnyo olw'essente ze baali bafuna. But I would admire these girls because of the money they get. Ne batandika okukinteekamu omugagga yali omu najja natandika okujja. Yali musajja mukulu ng'ali myaka nga 38. So they started inserting this into my head. Now I was 12 years. Okiraba? Are you listening? Bannange tuyige. Let us learn something from this story. Nga tutandika okubeera mu bulamu olwo ne batuwakasa ne bagamba kati awo nange nga ntuuse awo nga nange ndi sniper. Now I also started prostitution. Now I was part of nga nkuguse mu kiri ng'ate bomba singa. Now I was a great prostitute. Now I was better than them. Ne bagamba essomero terugenda tukolera wano tetugenda sobola kukolera wano nga tusoma. Now they told me we're not going to be able to work well when we are studying. So we left school and went in Mukono. Now we met another prostitute called Diana. Now this lady was also experienced in this job and started training. The lady started training. Now I was even a pro. Now I was as a pro in this job. We stayed in Mukono for 2 years. As a
very pro in nze prostitution. nga sina lugoye lwa mukama bwizi gange ate nga sina lugoye lutuuka wano I didn't have my clothes that nyambala had below patra my knees. netekako ekisaati kiwedde I'll put on those short patras and then put on a t-shirt. twalabange mukola bagenda kungwa mama okuba mama wange bamuzaalawo So I realized that they will get to know me ne very tubawo ne well. tugenda Essemuto So we left Mukona and shifted to oba Semto. muwulira bamumanyiyo simanyi I don't know whether you know that place. Essemuto namalayo emyaka 4 I stayed in Semto for 4 years. kati ne tutandika okweyawula n'abo abaana bawala be nali nabo So we started separating with these ladies that were working together. abawala abo abalala babiri basigala eri e Mukono Now the two of them stayed in Mukono. omu n'addayo eri mu kyalo ye n'afa Another went back in the village and passed on. kuba nawulira ng'ombu embeera y'ekibi kufa. Then I heard that I wait for sin is dead. Ffe ne tusigala Essemuto ne neetandiika bannange. Now we remained in Semto and I started the business again. Essemuto nakyekola. I did all things you don't know in naye nga prostitution. nze ndaba ndi ku kituufu nga tebasobola kumpawula ne ngamba nti oba nti kiki nga ompawula nkuvumirawo. Now you would not even correct me because now I thought I was on the right. Essemuto namalayo emyaka 4 amanye emyaka 4 nga buli lunaku abasajja basobola okusulako nga 2. Now it was 4 years that every day I would sleep with over 20 ate men. omusajja akukula tajja kubalirira And then when a person buys akwana it, ebitolo bya 25 15 tajja kubalirira simanya abeere naawe ng'omukazi. so these people would pay their man around 250, so that I would not stop them from doing anything. nali Essemuto ne ntandika okumera omutima omubi. So I started getting a bad heart. olabanga omusajja agukozeseza namala n'akupama mu kamwa. Have you ever seen someone who uses you Wanje. and it gets in your mouth? omusajja yagenda n'angula emitwalo A 35 man who paid me 350,000, n'antwala took me somewhere mu ruumu. in a room. yamala okunkozesa After using me and n'ampama mu kamwa. the person defecated in my mouth. n'agamba mutulya nnyo sente zaffe mutulya nnyo sente tukooya tetulina kye And tufunamu. told me, you eat a lot of my money, I don't get anything from you people. olunaku olwo lwennyini lwe nasooka okutta omuntu mu bulamu And bwange. that very day I killed someone in my life. sigamba nti buli ate omuntu aba ali awo ku bwereere. nze nali namera omutima omubi omuntu okumala okunkozesa okumpama mu kamwa. Now I have created that heart in me. Now this person used me, then they jjukira buli malaaya yenna atambula abeera n'ebyogi. Remember, every prostitute has knives. tuba n'empiso We always have those spins, obwambe buno obw'okutegula omuteguzi. small knives. ne tubeera obuso buba bumpimpi saidi ne saidi buba bwogi. So we always have those double-edged sword knives. that bw'oyambala hold. akapale akasooka akasiba Then when you put on that small short, obwo omuntu ng'oyagala ng'otonnazaako mpale endala like eringa akateteyi kano kenyambadde. now before putting on another cloth on top ebyo of that, tubiteeka omwo. you put those knives, those n'ogenda knives. omuntu n'akutwala n'akola byakola amanyi alina muntu mulumu. So someone takes you, uses you, ate nga tetunnagendayo nze bw'otutte kanceteekemu kuba nakiri. Now, nze bw'otutte nga malaaya. me that you have taken as a prostitute. nze asookayo ddala okugenda okweka ebintu byange. Now it's me who entered. either wantuusaako obuzibu nange ndibaddemba okutuusaako obuzibu. kuba abamalaaya balina license. When you do a harm to me, I also do the same harm to you because I'm licensed. munnange we yamala okunkozesa bwatyo n'ampama mu kamwa. After using me and then namera omutima omubi essaawa eyo. ne ngamba nkoze ntya. I said, what should I do? kuba oba oyingira mu malaaya bakusomesa nti bino ebintu ebigenda okuttasa okujja mu buzibu. Now they teach you when you're entering this job that these are the nagoma bulungi n'amala okukola bye yakola n'apama mu kamwa neyeetereeza ayagala olwo amumuddemu ayagala fuluma. Now he did everything, then he was resting on the nekwata empiso nempanvu ziba mpanvu oba ya 2. I got those knees. nembuyisa muno mu kundi I started it here. nemufumita neggweramu Then it's inside. saidi nempisaamu akaso. Then this side I put a omuntu knife. gwe yagala omutta nga tagenda kwasama wadde wadde empisa eyo yokayoka esobola omutta. Now only that little can kill that. namuyisaamu empisa eyo neggweramu nempisa saidi akaso. I put them that thing there. omusajja n'asirika ddala ddala nga tosobola nategeera nti mulumu gyenva fuluma nziseyo omuntu. You wouldn't even know that I killed someone when nefuluma nedda Essemuto ku mulimu kubanga abamalaaya bateesingira nnyo ku bibbaala. So I went back in the bar where nga tulina ebbaala gye tubeerako baali bagiyita ketinabba. so we had a bar called nga Ketinabba. nnene. It was bamalaaya twalingako 23. we were around 20 to 30. munnange omulala munansonyiwa okwogera ebintu bino naye nsaba mugyemuuko. Forgive me to say all these words, but I want you to pick something from them. omulala n'angula antwala kapeeka
Now someone bought me, was taking me to Kapeka. Weyamala okukozesa yanfuka mu kamwa. Now this one, after using me, urinated in my mouth. Newo mulungi otya ng'olina omutima omulungi. Even if you're very good and you're good hearted. Olaba susuwo akulabikira bubi naye ow'omuntu. Now imagine your urine looks bad. Now imagine Weyamala okukozesa n'afuka mu kamwa. after using me, the urine. Jjukira ebintu byange entambula nabyo. Remember, I move with my equipment. Namukolanga we nakola I oli. did the same experience. N'asirikira omwo n'enfuluma n'envaayo. I killed him again and I moved out. Omulala yangula antwala kabimbiri. Now another boatman was taking me to Kabini. Yasasula emitwalo 25. Paid 250,000. N'antwala e kabimbiri. Took me Kabini. Kabimbiri antwala kunaaza mayiti ya mukazi we yafedda. So you are taking me to bathe the dead body of the wife that had passed away. Waliwo zino zi kofini zirimu nga firiji omuntu akalabukazi n'afuka wa green. They refrigerated the dead body so the person. Yantuusa amanye muntu mulungi kuba mugagga alina ennyumba sitting room eringa epakingamu mmotoka nga nnya. Now this person was very rich with a very Alina sente. and had money. Bwe natuuka n'agamba omanye ekikuleese wano Do you know what has brought you si here? kubeera naawe Not to sleep. naye njagala kuntereeza mukazi wange Now I want you to work on my. nga mmanyi mukazi oba mulema I thought maybe the wife oba mulwadde maybe sick. ngenda munaaza ngenda mutereeza. I'll just bathe them and Agenda awantu ajjawo mufu omuntu eyafedde then you yakala. went and removed the corpse of the wife. Nagamba oba oyagala obulamu kikole oba tewagala ogenda fuuka ng'oyo bw'ali. If you want life, do it. If not, you're going to Nali die. nagumaze nali nakaluba omutima. I had a very hard. Ne munaaza ne mutereeza I worked on the corpse and arranged it. n'amala ne yeegatta n'omukazi oyo. Then he had intercourse with the dead person. Ne yeegatta n'omeiti eyo yafuuka eya green omuntu eyafedda. That corpse that had already. N'agamba mutereeze ne mutereeza ne mwambaza omufu. Now after having everything, then I had to Ne mwambaza n'amuzaayo. and put the corpse back. N'anfuka yantuusa ku bbaala essaawa zaali 9 ogw'ekiro. Drove me back to the bar and I reached around 3 a.m. Guggwa. Then that job was also done. Ne tuvaawo ne tugenda e Kapeeka. Now again, someone got me and they went. Olwo nvudde Ssemuto ngenze e Kapeeka gye ngenda otandika okukolera. Now after 4 years, I left Semto. I'm now going to Kapeka. Bwe natuuka e Kapeeka When I reached in Kapeka, waaliwo abawala nga bangi nga nze ndi oba wa 28 mu bawala abaaliwo. so there are many girls now. I was like the 28th of Natuuka nga nina omugagga wange yali ampa ssente nga buli wiiki nfuna ebitolo nga 45 bwe biti. So I had my rich man. I would get around 450 every week. Omusajja oli yangoberera paka eri. So the other man who went with me. Ali after wayina that, omulambo. Yalinga omugagga wange gwe nali nkuula. my daily customer who would always pay me now. And Kati bwe yatuuka ku paala jjukira waliwo abasajja batali bakumiikiriza ye nga watuuka ne woba onyirira otya ne woba ofaanana otya alina kulabawo omulala gwe ekikwagaza we kiggwa ng'alaba omulala naye so whenever a man reaches, they would see someone. ng'atandika okwagala oli omulala Now this man started liking nga me. nfuna obujja mu mutima mwange So I got jealous because my customer was now admiring someone else. nakula obutwa I got poison. nenfumba emmere kubanga ku bbaala bafumba emisana emmere So at this bar they cook. olweggulo tebabawa. So they don't give you food at night. Nafumba obulungi emmere nejja ne mbasavinga ekyali tekibangawo mu bulamu bwange. For all these girls, I served them. This thing has never happened. Eyiye negiteeka wali ngeri separate. Now for this other person, I put it separate. Negikubamu eddagala I started medicine in this food. n'agirya Then they ate the food n'afa. and died. Ayagala otya omusajja gwe nali njagala. I poisoned my other girl who wanted to take my customer away. Nembeerawo oyo omusajja mwennyini n'asenguka n'adda eno egundi emukono gye twali tusookedde. Now this man shifted to Mukono where we had. Nenfuna omugagga omulala. I got another rich man. Owulira saani kyakola. Are you hearing what the devil can do? Kati ebyo bye bindako maama. Byebyo ebiri mu nsi. Now that's what is happening in the Iwe world. nange You and me. gye tulina okugenda Mukama waffe gy'atutuuma Where okununulayo our abantu. Lord sent us to Abantu rescue be. people, his people. Genda maaso. Continue. Bwe nfuna omusajja oyo omulala ng'alina ssente ate nga zikubisa amezi oli yagenze. Now I get a new man who even has more money than the other one who was giving me 450. Nga ntandika obeera naye nga kyenjagala kituukirawo mu ddakiika buli kimu lwakuba abamalaaya tebambala ngoye empanvu naye nga buno bwonna bwonna njagala kinjagala kaki nga katuukirawo mu ddakiika. Now this man will give me everything. Ate n'agenda n'ayagala mukwano gwange gwe nali nkula. Now I see this one also Linda admires my Cocato. other friend. Wait a bit. Oli omuwala eyafa
omugagga woono ow'emitwalo 45 yakimanya nti gwakikoze. Teyakimanya kuba ye yavaawo n'atulekawo. Already yavaawo nga nze nfunye ebbuba mu mutima mwange n'agenda n'atulekawo nze n'ekikola. Tugende kuona omupya. Ne tusinkana n'ono omupya. Ate nayagala mukwano gwange. Mu kwagala mukwano gwange ne ngamba ekyaliwo ku luli kyekyo. Nkoze ntya? Omuwala yalina asthma. Omuwala nga asthma atera omujjira asthma simanyi biseera by'empewo asituka. Olunaku olwo lw'eggulo enkuba yatonnya. N'agenda mu buliri ne mukisaako blanket. Already nina ekyange ku mutima nga tavuddeewo sigenda kutereera. Nga yeebaka nga nange ngenda mubeesabeesa. Ojjukira obanga asthma oyo waasituka oba tobitegeera oba osika omutima nnyo 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 ng'olinga ayagala okufa. Abooluganda namutuga. Oyo naye n'afiira mu buliri. Also died in bed. Awo akamale ekapeeka emyaka emirala 2. Tuyingira mu mwaka ogwokusatu. Omusajja oli eyanzisa omuwala yali asoose. N'akomawo nga nnoonyereza. Nga nnoonyereza noonya omuwala ali saidi ki nga ntuukako. We yatuuka awo ku bbala twalusigaddewo abawala 3. Nze ne omuwala omulala. Naye omuwala omulala gwe muwala wa boosi. Oli yatuuka kwagala oyo ate mwennyini. Ebintabula ne ngamba ekyaliwo kye kituuse onkoze ntya. Mutima gwange nalina ebbuba. Nalina ebbuba. Nga bwakutulako olaba bulaba ekindi mu maaso. Nakujjawo n'omuwala nze sigenda mutta kuba we naamutta basobola ogamba oli yafa ng'ono waali. Ono owokubiri n'afa nga wendi. N'ono owokusatu afudde oyo yasigaddewo basobola okungwamu. So I got scared of killing the third one because I killed over 2. Now I was scared of killing this one that they will get to notice that it's me. Nalina abasajja abalike malaaya tabeera na musajja omale tabeera na 10 tabeera na 10. A prostitute doesn't have one. Aba yayitawo nga buli ddakiika simu yange yali tewummula nga nze njogera n'abasajja olunaku nga ngula eddakiika za mwezi naye ng'ez'omwezi tezimalako wadde wiiki. So I'll be talking to many men. I'll buy nga njogerera saawa 4 ennamba ndi ku ssimu nga nina abasajja bangi. Many men. Mu basajja omwo among those be napanga ono owookusatu ne bamulyawo. are the ones that I contacted so that they Era omuwala oyo abasinga mu birango abantu abagoberera nnyo zi TikTok. those who follow TikTok and social media. Omuwala oyo bamusalako omutwe They've sorted ekiwuduwudu kye kyalabika. this other part is got to be the phones. Soko okwatemu. Ku nsonga gy'ogambye ebizibu kiri emutera osisinkana mu bufunze. So in short, which problems do you Okwetonda. Kati oyo baamusaddaaka. Bamutemako omutwe. Bali be napanga leke abasajja abanga abangi. Tamalako emirembe. Gwe wamupangira. Nze. Okay. So it is still her that is trying to kill all these other Enva eyo nga olwedde emyaka 4 emirala zikutuuse n'enzira e Kasangati. So now I shift to Kasangati. Bw'ayatuuka e Kasangati jjukira waliwo brother wange musumba. Now my brother is a pastor. Jjukira nkola ebyo byonna abazadde bange taata assistant pastor mu kyaki gy'alimu. Now I'm doing all this prostitution. Naye nga tebabimanyi. They don't know about it. Nga wenzirayo waka kye baali bantegererako okumanya nti siri mu mirimu emirungi. So when I go back home, they Nga nzirayo na nnini. I'll go back and Ate nga bweyatuuka nvuma amaka gonna amaka neevuma mama neevuma taata bonna ne bafuma nnyo mbavuma bubi. now they'll see that whenever I reach home, I'll have Nga ndaba sirina kyetayina sente ndina buli kimu nga nze banfumbako obufumbi. So I had all the money, everything. Nga nagula omubiri ndinga kabaka ng'onjogerako. You talk even about me. Munange nze Kasangati brother wange oyo yali yangambako dda naye mwana mama lwaki tologoka. Now I come to my brother in Kasangati who's a pastor who had already told me why don't naye nga nze buli angamba nti kulogoka mulabanga mulabi. Now whoever will tell me about salvation, I'll hate them. Brother wange we yangamba naye lwaki tologoka otambudde enseno osookedde mukono ogenze
essemutogeze kapeka tewali wotannaba kutuuka ddala lwaki towanika. My brother tells me, why don't you give up and accept Jesus Christ? Namuvuma nnyo ate n'embeera omwaka omulala gwali mulamba. I abused him, then I stayed there for 1 full year. Bwatuukaawo ekasanga ti nga sinnamalawo omwaka nasinkana omuwala omulala yali mugwere. So I met another girl who was of my tribe. Omuwala oyo naye like nga yeetoola naye nga kale ng'alimuko okutyatya nga teyeeraga nnyo nga this one was also a prostitute but had some fear in her. Omuwala oyo twali tutambula. So we'd be moving. Enkazi wemba ntambula naye jjukira yali malaaya. Remember, we are all prostitutes. Naye ngamba naye prosego wayitawo lwaki tolokoka. But this girl would sell like prostitute. Ani kituufu nange neetunda naye gwe wayitawo. This girl would tell me, I also sell myself. But nga nze nfaanananga muzimu kula buli kimu ky'olaba ekyamalidde ali nga ku bulamu bwange kindiko. I had all the accessories, all expensive things on my body. Ne tubeerawo n'omuwala oyo okumala omwaka mulamba naye nga wansinkana ngamba kimu tukola bino byonna naye tukola kibi tulokoke. So we'll tell ourselves to this girl, and this girl would always tell me, we are doing all these things. Lunaku lwajalemu omwezi oguwedde. Now last month, nga tulina oyo omuwala tutandise okunoonya emirimu nga ndaba sente zenna mu nnyumba kaseera ako okujja okutambula tunoonya mulimu nalinamu emitwalo 45. now money was reducing. I had 450,000. n'essimu zaali 6. 6 phones. Naye nga nze wemba essimu ezo nga zonna zikozesa. I would use all those phones. Nga buli musajja mukubira mu ssimu ye buli musajja alina layini. So I'll share these phones on different nga tosobola kutegeera nti mbakiitingako. They would not even realize that I'm cheating on them. Tubeera omwaka mulamba tutandise okunoonya emirimu nga nkooye esente ze kibi naye nga mpulira mu mutima gwange nkooye naye nga sirina kyakukola. I'm tired of this evil money, but I'll tutambula tugenza okunoonya emirimu egayaaza. we are going to look for jobs. Bwe twatuuka ku woteri bagiyita Sara Uganda. We reached on a certain hotel called Sarah, Uganda. Waliwo omuganda wange gwenzirako yali akolawo. That woman was working there. My other Oli bosi yangamba olabika bulungi ofaanana bulungi naye tugenda kuwa omulimu gw'oli mubbi. You look very well, you're very beautiful, but ng'anyambadde ebyabayaaye. because you're fifth, are dressed indecently. Like Olunaku olwo ne tuvaawo ne tugenda bayitayo ewampeewa. then we went in another village called Wampewo. Waliwo yatulagirira simanyi waliwo chipusi kiwagalawo abawala. So they told us that they need Bwe twatuuka omusajja yatugoba n'agamba nze sikozesa bayaaye. Then the woman also Ne tuvaawo ne tudda e Nangabo olunaku olwo lwennyini. we went to another village called Nangabo. Twagenda e Nangabo tukumaliriza tukomyewo kasangati. Then we went back. Then we went to Naye ng'olwo olunaku waliwo kuruseedi. but there was a crusade that day. Naye olunaku olwo twakomawo kuruseedi eyo yali ewedde. But the day we came back, the crusade Naye had waliwo abavubuka be twasangawo nze yabuuza ne bagamba wano basobola otuwaako ku kyokulya ddala. I said, can they give us some money here? Naye nsobola osinkanako omuntu ateeseteese bino ebintu byammwe. Can I meet someone who has organized this crusade? Omusajja yankwata ku mukono n'antwala ewa musumba Dr. Agaba. Then the man got me and took me to Pastor Dr. Bwe natuuka When I reached there, namugamba nkooye embeera enjala ennuma. I said, I'm tired of this situation and I'm very hungry. Nzijukira bye bigambo bye nakozesa. I only said those 2 words. Dr. Agaba yangwa mu kifuba ne ngamba ki? Then the Dr. Gaba hugged me. Nze afaanana obubi. I said, who looks Nze like ey'emisaayi. me was Nze omubbi. who is Atasaana. me who's not Musumba worthy. ngudde mu kifuba ono si The musumba. pastor has hugged me and said, this is not a pastor. Namubuusabuusa ne ngamba ono si musumba. I doubted and said, Kuba emabega eri nga sinnamala myaka ezo zonna nali nsasewo emabega nga ngenza okulokoka ne bangoba mu kyaki ne bangamba mbu okwetunda kwange kwayitawo ngenda suula bantu bakyaki. so they just me in church saying, I've done enough. Nawe kale ne ngamba ono si musumba. So now I find this man who asked me and I said, this is Emabega not a pastor. nagenda mu kyaki 3. Back then I Nga wentuuka bagamba okwetunda kw'omalayo bwasukkawo tosobola beera mu kyaki n'abantu bano they abali. will tell me that you have sold yourself too much. You cannot join with us. Kati ntuuke wadutagaba ngwa mu kifuba simumanyi tamumanyi. Now this other pastor hugged me. Nakaaba I cried. musumba ng'asaba ngamba guma. Then the pastor prayed and said, be calm. Yakwata omutwalo n'agamba 50,000 z'oli 50,000 zange. Gave us 10,000 and said, share 5,500. Omanyi kye nali mbaze? Do you know what I was planning? Esente zo yazimpa 10,000.
nali mmaze oddukubira pulaani nga ngamba olukumi kantegeka eddakiika nkubire ate omusajja oli. So I was already planning now this wife to let me call my other man. Gwe nali nyendako. The one that I was having intercourse with. Nagula eddakiika omanye eddakiika okugenda ku mabeera n'ogula eddakiika. Now to reach and nagula eddakiika ne basindikira ku nsimu ne ndaba message naye zaabula. So I bought these minutes, but then on minutes ne zibula ku simu. I really bought the minutes, but they were nowhere. Omuwala oli n'agamba wali okirabyeko okugula minutes ne zibula ku simu. Have you ever seen this happening? Prose wanika lokoka. And this girl told me Prose. Hallelujah. Omuwala ne tutambula ne tugenda naye waka n'agamba njagala nkutuuse ewaka nveewo nga ntegedde nti oli waka. I want you to reach home. I live when I'm very. When natuuka ewaka bulaza wange yangamba nva kubeera nga wano nga mpulira omuwala nga like nva kubeera nga wano nga mpulira ku crusade nga waliwo ebiriyo. I've been here and I've been hearing the crusade happening. Naye Prose naawe lokoka. And Prose get saved. Ne ngamba naye bano bonna tebategeera. I said all these are not what they are. Era natabuka naye mu binnyo ne mugamba gwoba oyagala kuddamu kulokoka genda oddemu. I told him if you want to get saved again, go back. Teyakomaawo ku lunaku jjukira nayingirawo ku crusade olwali lwakuna kiro olwokutaano ne tuddayo olw'omukaaga ne tuddayo ku Sande waliwo okubatizibwa. Now on Sunday there was baptism at the crusade. Nagenda natuukawo saa zaali mukaaga. I reached there at around. Nasanga bamaze okusomesa I found them there. buli kimu bakimaliriza nga bagala kugenda kubatiza. Then they wanted to go and baptize. Nali simanyi nti lunaku lwa kubatiza. I didn't know that it's a dog baptism. Ne bagamba tugende onaafunayo omuntu omulala agenda okuwa olugoye. Then they told me let's go. You. Bwe twatuuka okubatiza When we reached that site, ne ntandika okulaba emyoyo egitategeerekeka. and I started seeing spirits. Ng'ogumu gungamba tolina magezi totegeera. Ewaseeye nga zekunyumira kwonoona. N'abasomesa tulina muteekwezo nga yeeze mukwana bawala. Abaana abato. Kale omusajja ali wano okwegeredde oba omwana oba agenze ku mulimu. Okubeera abasimu obeera mubuulirireko. Omwana ku ssomero mukyegenge. Singa abazadde bange baali bankyekingako. Olusisaanula tebwetu. Otusisaanyi ntuuse mu mbeera ezo nalokokeramu. Naye oluusi waliwo ensonga oluusi okubeera bwentyo nga bantu begenda olulula. Naye mbeegeredde abaana abali wano tubeere beegendereza. Olwaleero lwange naye bw'ogenda ozaala emisimu kitambula kirondoola fe mu famire yaffe temulimu muntu yeetunda, temuli muntu yali malaaya, naye oba omuzimu gwalikwawo oba kwawanze simanyi. Naye abali wano twegendereze okutta abantu be nattanga. Natuuka akaseera n'enjijula omutima ne ngamba omuntu okozesa atya n'apama Mukama ne mbeera omutima omubi ne ntandika okusaanyaawo. Si kwogera nti munsiime mu mpaale. Naye njogedde tujjeko okuyiga. Era twagala okwendenya mu maaso ga Mukama ansaasire ddala. Nasomye natta abantu. Nasomye abantu. Nasomanga abasajja ng'okwala omusajja wa mukazi n'omujjako omusajja ate togenda kufumbirwa. Naye Katonda yantonda n'aleka n'enkola ebyo byonna tonamaliriza n'annonda nsaba. Yakola abantu mu nsaasire twegende Katonda ansaasire bannange ndi mwonoonyi. Amen. I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bed face flamed by the light.